Assalamualaikum. Good evening, everyone. Welcome again to our class. So now I am going to start our today's session. I have already shared. I hope you guys can see the slide, right? In the meantime, I'm going to stop everyone's annotation. Just 1 second. All right. So as we all know, today we are going to have our 9th class. আজকে আমরা নবম দিনের ক্লাস করতে যাচ্ছি. I hope you guys will be enjoying this class with me, with all of us. So let's get started to our class. And welcome everyone. I hope I am clearly audible to all of you, right? So I just want to check this whether I am clearly audible to everyone. Yes. All right. Okay. All right, thank you so much. Shurubhi, Sabina, Yasmin, thank you so much. So I'm welcoming everyone to our class again. In the meantime, I just want to recap some of the etiquette of our class. Basically, you should raise your hand, then you should be muted. Don't unmute yourself unless you have anything to say, and just ask the permission to speak. And you should be relevant in our class. Relevancy means প্রাসঙ্গিকতা. আমাদের ক্লাসে একটু প্রাসঙ্গিক থাকার চেষ্টা করব। যেদিন যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলছি ওই জিনিসটা নিয়ে প্রশ্ন করব বা ওই জিনিসের ব্যাপারে জানতে চাইবো। And the thing that we all always say is speaking and listening. These two are interrelated. কথা বলা এবং শোনা এই দুইটা জিনিস একটা আরেকটার সাথে জড়িত। So স্পিকিংটা যদি আমরা ক্লিয়ারিফাই করতে পারি, then আমাদের ultimately listeningটাও clarify হয়ে যাবে, right? So I'm going to share the next slide. All right, this is the pre-planning. আজকে কি নিয়ে কাজ করব? আজকে একটু ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে কাজ করব লাস্টের পার্টে, দেন প্রনাউন্সিয়েশন নিয়ে মোস্ট অফ দ্য পার্ট চেষ্টা করব কাজ করার, এন্ড গ্রামাটিক্যাল একটা ব্যাপার আছে যেখানে কিছুটা ভোকাবুলারিজ শেখার চেষ্টা করব। গত ক্লাসে যেরকম একটা শব্দ থেকে অনেকগুলো কিছু শিখেছি, আজকেও সেম ওয়ে ফলো করে একটা কিছু শেখার চেষ্টা করব। অলরাইট, সো একটু রিক্যাপ করে নি, আমরা 4টা জিনিস শিখেছিলাম কোনো কিছু সবাই একসাথে শুরু করার ক্ষেত্রে। So for today we are going to commence our session, or let's commence our session. So এই জিনিসটা নতুন, গত ক্লাসে এটা পড়েছি আমরা let's start এর বদলে অনেক কিছু শিখেছিলাম, like let's dive into the class, let's jump into our class, or আরেকটা জিনিস যেটা শিখেছিলাম that is let's commence. Commence শব্দের অর্থ কোনো কিছু শুরু করা। So let's commence এটা আমরা বলতে পারি let's start এর বদলে। সো সি আমরা 4টা ফ্রেজ একটা জিনিসের বদলে ইউজ করতে পারি, আমরা অলরেডি শিখেছি। এই জিনিসটা আমাদের লাইফে অ্যাপ্লাই করতে হবে, দেন we will memorize those things. Alright, so let's commence our today's session. Alright, so the first segment that is going to be pronunciation. আজকে প্রথম সেগমেন্টটাই আমরা প্রনাউন্সিয়েশন নিয়ে কাজ করব। সো প্রনাউন্সিয়েশনে আমরা আলাদা আলাদা কয়েকটা রুলস পড়েছি, লাইক লাস্টে ay থাকলে কি ধরনের উচ্চারণ হয় সেটা শিখেছি, দেন kptq এই ধরনের অ্যাজিটেটেড যে সাউন্ডস গুলো আছে সেটা শেখার চেষ্টা করেছি। আজকে র্যান্ডমলি কিছু শব্দ ইউজ করব যেগুলো আমি দেখেছি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা ভুল করে থাকি, সেই জায়গা থেকে আমি কিছু শব্দ পিক করেছি আজকে। ওই পিকিং আই হ্যাভ পিক সাম অফ দ্য সেন্টেন্স অর সাম অফ দ্য স্ট্রাকচারস, তো ওইগুলো একটু চেষ্টা করব শোনার। আর ভিডিও যেহেতু আমি অন করে রেখেছি, ইউ শুড ফলো মাই ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন। আমি কিভাবে সাউন্ড করার চেষ্টা করছি এটা শুনতে হবে, এবং আমার কথা বা আমি কিভাবে সাউন্ড করছি আমার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা এটা একটু খেয়াল করার চেষ্টা করতে হবে। আর মাঝখানে যদি কারো কোনো শব্দ বুঝতে অসুবিধা হয়, then you can just raise your hand or you can put your put your confusions in the chat box. All right, so I have already shared the slide, already slide share করেছি। First of all আমি 4টা এখানে শব্দ লিখেছি, so I want one of you just to speak those things aloud. আমি একজনকে চাই, একজন ভলেন্টিয়ার চাই যে এই 4টার উচ্চারণ এখন আমাদের সাথে করতে চান। একটু হ্যান্ড রেজ করলে আমি স্কোপ দিব। আমিনুল ইসলাম জুবেল, লেটস এর এখানে এসটা আসলে অ্যাপোস্ট্রফি কমা এটা উপরে হবে, আর কমেন্টস বানানটার লাস্টে একটু ই হবে। অলরাইট, সো অলরেডি 5 participants have raised their hands. Sabina, Yasmin, I want you to unmute yourself.
Sabina Yasmin. Assalamu alaikum, ma'am. Good evening. Walaikum assalam. Good evening, Sabina. How are you? Thank you, ma'am. Fine. And you? I am always good. Yeah, good to know that you're fine. So, Sabina, I want you to pronounce these things. No need to be worried. As usual, আমরা যেভাবে pronounce করি or আপনি যেভাবে pronounce করতে চান আমাদের সাথে একটু share করুন, please. Thank you, ma'am. Yeah. Omen, take, read, data. All right. Thank you so much, Sabina. So I think আমি আরেকজনকে নিই, আরেকজনের কাছ থেকে শুনি. Sabina, thank you so much. So the next one Thank is you, ma'am. Always pleasure. Karima Islam. Karima Islam. Walaikum assalam. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, Karima, I can hear you. Omen, take, rate, data. All right. So thank you so much, Karima. দুইজনের কথা শুনেছি। এখন আমি একটু এক্সাক্ট ওয়েতে এগুলো প্রনাউন্স করে থাকি। আপনারা দুইজন যেভাবে প্রনাউন্স করেছেন মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা জাস্ট লাইক দিস ওয়ে আমরা প্রনাউন্স করে থাকি। তবে একটা জিনিস ভালো লাগছে যে আপনার টি এর উচ্চারণটা একদম এক্সাক্ট ওয়েতে করেছেন, টি অ্যান্ড কে এর উচ্চারণটা। সো দোজ আর গুড, দোজ থিংস আর গুড। বাট এখন আমি সবগুলোর উচ্চারণ একটু করি, একটু খেয়াল রাখতে হবে, হ্যাঁ। সো খুব বেশি রুলস বলবো না, একটু জিনিসগুলো একটু প্র্যাকটিসের মধ্যে আনতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান, আমরা তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা বলে থাকি সাধারণত ওমেন, রাইট? কিন্তু এটার এক্সাক্ট প্রনাউন্সিংটা হবে উইমেন, উইমেন। অলরাইট, সেকেন্ড ওয়ান উইল বি take, take, then rate, rate. The next one, data, data. Alright, so আমি আবার একটু বলি, আমরা এই জিনিসগুলো একটু ভুল করে থাকি। আমরা সাধারণত টেক বলি, রেট বলি, অনেক সময় জিজ্ঞেস করি এটা রেট কত, কোন একটা প্রোডাক্ট যখন কিনতে চাই এটা রেট কত। দেন আমরা মোবাইলে যে ডাটা ব্যবহার করি, বাংলায় লিখতে যাই যখন, এটা হচ্ছে পারিভাষিক শব্দ হয়ে এসেছে, বাংলায় আমরা ডাটা বলে থাকি। কিন্তু আমরা যখন ইংরেজিতে এই জিনিসগুলো ইউজ করব, দেন দ্য ফার্স্ট ওয়ান উইল বি women take, rate, data. I'm repeating those. Women take, rate, data. Alright, কথা বোঝা যাচ্ছে up to this point? আমি চারটা উচ্চারণ করেছি, এই পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে কিনা? সহজে টেক বলবো না, take, rate বলবো না, rate, ডাটা বলবো না, data. Alright, so বুঝতে পেরেছি এই চারটা জিনিস? জি ম্যাম। ওকে, সো আমি আরেকজন ভলেন্টিয়ার চাই এই জিনিসগুলো উচ্চারণটা আবার করার জন্য। লাইক সজীব মল্লিক, ডু ইউ ওয়ান্ট টু পার্টিসিপেট? আমি আপনাকে আই এম আস্কিং ইউ টু আনমিউট yourself. সজীব মল্লিক। Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম সজীব। So do you want to participate? Women, yeah. Women. Take, Take, rate, data, data, data. Repeat after me. Data, data, data. data. Yeah, that's quite good. অসংখ্য ধন্যবাদ সজীব মল্লিক আপনাকে। So I think those things are getting, you guys can get those things. So আরেকজনের কাছে চলে যাই। অসংখ্য ধন্যবাদ সজীব আপনাকে। So the next one, I want Tabassum. I am asking you to unmute yourself. Tabassum. Yes, Tabassum, you can start, please. Assalamu alaikum. Walaikum Okay, ma'am. assalam. Women, Hmm? take, rate, data. Data, exactly. That's fantastic. You did an excellent job. Yeah, and you have a nice tonation. আপনার খুব ভালো একটা tonation আছে. I think if you are working on those things, Thank then you, you ma'am. will have some great pronunciation. Yeah, always welcome. So আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি, then আমি next slide-এ চলে যাব। আর অনেকে যারা hand raise করবেন, I will try to give you the flow. আমি আবার বলছি, women take, rate, data. All right, so just you can see I have put some of the data thing right here.
So I'm going to go to the next slide. I think you have got this point. Okay. So I want another volunteer just to pronounce these things. আরেকজন volunteer চাই যে এগুলো pronounce করবেন। So Shakil, I want you to unmute yourself, please. Thank you, ma'am. Yeah, pleasure. So Sakib, just as usual, no need to be worried. আপনি আমরা যেভাবে উচ্চারণ করে থাকি একটু করেন, তারপর আমি আবার আপনাকে pronounce এর জন্য একটু flow দিব after learning those things, all right? Yes, Sakib. Take. No. Read. No, Sakib, you have misunderstood. Oh, এটা হচ্ছে এই যে এটা হ্যাঁ I have put that, yeah, আমি স্লাইডটা যেটা রেখেছি এখন এই তিনটা জিনিস আপনি একটু উচ্চারণ করার চেষ্টা করেন, দেখি কতটা হয়। যদি ভুল হয় কোনো সমস্যা নেই, আমরা শিখবো, ঠিক আছে? আয়রন। ওকে। এনভায়রনমেন্ট। এইসেল। অলরাইট। So Sakib, thank you so much. এখন আমি একটু এক্সাক্ট ওয়েটা প্রনাউন্স করি, দেন আই এম নট মিউটিং ইউ। আমি চাই আপনি পরবর্তীতে আমার সাথে একটু প্র্যাকটিস করেন, অলরাইট Sakib? সো আমি একটু এক্সাক্ট ওয়েতে প্রনাউন্স করে দিই। ফার্স্ট অফ অল আমরা এটাকে বলি আয়রন বলি, জাস্ট লাইক দিস ওয়ে। আমরা কাপড় ইস্ত্রি করি না, আমরা বলি যে কাপড় ইস্ত্রি করছি, সো ওটাকে আয়রনিং বলে, লাইক আমরা আয়রন বলে থাকি। কিন্তু এটা যদি এক্সাক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা আমরা করি, দিস ইজ আয়রন, আয়রন, নট আয়রন। আয়রন বলছি না, আরটাকে আমি সাইলেন্ট করে দিচ্ছি। আয়রন, iron. The second one, environment, 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 not environment. এত বড় করে বলার কোনো দরকার নেই, একটু কুইকলি বলবো, প্লাস একটু সাইলেন্ট চলে যাবে, কিছু আরটা চলে যাবে, এম দুইটা এক হয়ে যাবে, জাস্ট ট্রাই। environment, environment, আর দেন AISLE অনেকভাবে উচ্চারণ করতে পারি আমরা। অনেক সময় সুপার শপে যখন যাই দেখবো মাঝখানে দুইটা রো থাকে, দুইটা শাড়ির মাঝখান থেকে যে আমরা চলাফেরার জন্য যে রাস্তাটা থাকে, অথবা এই যে এখানে এই যে দুই পাশে বেঞ্চের শাড়ি থাকে, মাঝখানে যে অংশটা থাকে আমরা আইল বলি। জমির আইল থাকে, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান রিলেট। জমির আইল যেরকম থাকে, দুইটা জমির মাঝখানে একটা হাঁটার মতো রাস্তা, তো এটা হবে আইল। এস চলে যাচ্ছে সাইলেন্ট মোডে, আইল, নোট আই ইজ সামথিং লাইক দ্যাট, এটা হবে না। সো দিস উইল বি আইল। তো আমি আবার একটু বলছি, আয়ন, আয়ন, এনভায়রনমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, আইল, আইল। আবার বলছি, আই থিঙ্ক দিস কুড বি আ বিট টাফ, কিন্তু প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যাবে। আমি আবার বলছি, আয়ন, environment, iron, iron, environment, iron, iron, environment, iron. তো বুঝতে পারা গিয়েছে কি এই তিনটা যে প্রনাউন্স করেছি, বুঝতে পারা গেলে আমি ম্যাম আপনার একটা আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সুজীব মল্লিক, ওকে আই উইল গিভ ইউ দ্য ফ্লো। Al Mamun, you will find the button, I think. Okay. প্রনাউন্স করতে চাই, ওকে আই উইল গিভ ইউ দ্য ফ্লো। কিন্তু আমি প্রথমে হচ্ছে সাকিবের কাছে যেতে চাচ্ছি। আচ্ছা, হোয়াটএভার। সো কাঞ্চননাথ, আই ওয়ান্ট ইউ টু গিভ দিস ফ্লো। আচ্ছা, যাদের কথা বলা হয়ে যাবে, উই উইল জাস্ট কিপ ইউর হ্যান্ড লো। ওকে, আমরা হ্যান্ডটা লো ডাউন করে ফেলবো। সো আমিনুল ইসলাম জুবেল, আই ওয়ান্ট ইউ টু আনমিউট ইয়োরসেলফ। আমিনুল ইসলাম জুবেল। Hello, assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Good evening. Good evening. So I think you can start pronouncing those things.
Iron. Environment. Oh, Iron. no. Jubal, ওকে আমি আবার একটু চেষ্টা করি, আর একটু খেয়াল রাখতে হবে, ইটস নট আয়রন, আরটা উচ্চারণ করব না, আয়রন Iron. আয়রন। Iron. আরটা কি Iron. আপনি সাইলেন্ট রাখছেন? এই যে আরটা থাকবে এটা একটু সাইলেন্ট রাখতে হবে, রাইট? জি ম্যাম, জি ম্যাম। Okay, so try after me again. Iron, Iron. 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 Okay. And then this one, environment, Environment. 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 এই যে আরটা এন এম এই সবগুলো একসাথে মিশে যাবে আর কি। ওকে, and this one, aisle, Aisle. 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 Exactly. So aisle আমরা কোনটাকে বলছি? একটু উদাহরণ দিয়ে কি বলা যাবে? এটার মিনিংটা কি হবে? Ma'am, we told always in a field we could aisle. Yeah, we go through the aisle, right? In the field case, we go through the aisle. Yeah, exactly. So thank you so much. So Jubel, you should practice much more, okay? I'll practice করবো. Okay, always pleasure. Oh, walaikum assalam. Yeah. Then Shurubhi, I want you to unmute yourself, please. Shurubhi. Assalamu alaikum. Good evening, Walaikum ma'am. assalam. Good evening, Shurubhi. So I think you can start those things. Okay, All right. I try. Iron, environment, aisle. Fine. All right, Shurubhi, you did this thing the exact way. আইলটা একদম সুন্দর হয়েছে। এটা আরেকটু চেষ্টা করি আমার সাথে, but please repeat after me. Iron. এই যে iron, 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 iron. iron. Okay, this is much more better. এই যে আরটা একদম সাইলেন্ট করে ফেলবো, লাইক আমরা আরটা উচ্চারণই করছি না, this kind of thing. Then environment, 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 Environment. environment, environment. 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 Yeah, this is much more better. All right, Shruvi, thank you so much. All right, you're doing great. Thank you. Thank you. All right, so in the meantime, I want to have the chat box. Ma'am, প্রশ্ন ছিল সজীব মল্লিক, IRAN, no, it's ON হবে, শাহজাহান, Kanchannath from here. Yeah, I was calling you Kanchannath. I just want you to give you the flow. Could you please, can you please try again? Thank you, ma'am. Yeah, Good evening and good evening to all. Hope all are well. Now I pronounce the three words: ion, environment, aisle. All right. So yeah, you are almost there. Yeah, sure, please. Your question. Ma'am, আমরা লোহাকেও আয়রন বলে থাকি, সেক্ষেত্রে ওটাকে আয়রন হবে নাকি আয়রন হবে? That is also iron. আমরা কিন্তু লোহা যখন বলি বাংলা ভাষায় বলছি, সো এটা অনেকটা পারিভাষিক শব্দ হয়ে গিয়েছে, রাইট? আমরা যখন বাংলায় বলছি পারিভাষিক শব্দটা, তখন কিন্তু এক্সাক্ট ওয়েতে প্রনাউন্স করছি না, কিন্তু আমরা যখন ইংরেজিতে কথা বলবো আয়রন সেম প্রনাউন্সিং, যখন লোহা বলবো এটার উচ্চারণটা এরকমই হবে, আয়রন হবে, আর এটার যে স্পেলিংটা হবে দিস ইজ জাস্ট লাইক দিস, ইস্ত্রি, এটার যে কথাটা যে স্পেলিংটা আর লোহা দুইটার স্পেলিং একই। অলরাইট, okay, thank you so much. So and one more thing, I think you should work on environment thing. Environment একটু কঠিন লাগতে পারে, একটু প্র্যাকটিস করব, আমি বলছি রেকর্ডেড থাকবে, I think if you practice more you will get this. So environment, all right, so I want to move to the next slide. Feram, লোহার আসলে ফেরাস whatever it is, ওটা অন্য ভাষা থেকে এসেছে, I think Latin or Greek something, no worries. So I'm moving to the next slide. Okay, so এখানে দুটো জিনিস দিয়েছি, ফার্স্ট অফ অল এই যে একটা লেফট সাইড একটা রেখেছি, রাইট সাইড একটা রেখেছি,
এই দুটোর উচ্চারণ আমরা যখন বাংলা ভাষায় বলতে যাই তখন খুবই ভুল হয়, আমরা অনেক সময় বাংলা বানানো দেখে থাকি, এটাও ভুল থাকে। তো আমরা যখন ইংরেজির কথা ভাববো তখন একটু এক্সাক্ট ওয়েতে প্রনাউন্স করতে হবে। এন্ড আই ওয়ান্ট another volunteer who would like to be that. So Maliha, I want you to unmute yourself. Maliha. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam, Maliha. Good evening. Good evening. All right. So Maliha, can you pronounce these things? Interesting restaurant. All right. So Maliha, I want you to be with us. আমি এখন এটা একটু এক্সাক্ট প্রনাউন্সটা করে থাকি, করে দিই। I think then you can repeat after me. All right, Maliha? Okay, ma'am. ওকে, সো আমরা এটাকে বলে থাকি ইন্টারেস্টিং, কারণ এটার একদম বানান ওয়েতে যদি যাই, স্পেলিংটা যদি INTE ইন্টা RES রেস TING ইন্টারেস্টিং এভাবে বলতে থাকি, আর এটা রেস্টুরেন্ট এরকম বলি, রাইট? কিন্তু এই দুইটার উচ্চারণগুলো একটু ট্রিকি ওয়েতে করে। আমি রুলস বলছি না কোনো, কারণ এখন যদি রুলস বলি জিনিসগুলো খুব বেশি ঝামেলার হয়ে যাবে। আর স্পেশালি আজকের যে গেস গুলো ইউজ করেছি ওগুলো রুলস এর মধ্যে খুব কম ফেলা যায়। দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ গেদার্ড সাম অফ দ্য থিংস দ্যাট ইউ ক্যান প্র্যাকটিস। সো ফার্স্ট অফ অল প্রথমটা আমি বলি ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং, দ্যাটস অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টোরি, not interesting. That is an interesting story. No, you should not say that. You will say interesting. 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 So Maliha, can you get the first one? Interesting. Yeah, quite big. Are it too quickly, Boli? Interesting. 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 Yeah, much more better. Thank you so much, Maliha. Thank So, all right. So I'm repeating this again. Interesting. ইন্টারেস্টিং। আর ইন্টারেস্টিং মানে তোমরা জানি আমরা যখন বলি খুব মজার একটা জিনিস, চমৎকার, চমকপ্রদ, such kind of thing. The next one. এটাকে একদম যেরকম স্পেলিং আছে প্রত্যেকটা শব্দের বানানে করলে আমরা রেস্টুরেন্ট বলি, অনেক সময় লিখাও থাকে ড্যাশ ড্যাশ রেস্টুরেন্ট, ড্যাশ ড্যাশ রেস্টুরেন্ট, নাকি সামথিং লাইক দ্যাট, কিন্তু এটার এক্সাক্ট প্রনাউন্সিংটা যেরকম হবে রেস্টুরেন্ট, রেস্টুরেন্ট, restaurant. Just try to capture my facial expression and the thing that I'm saying. Restaurant, restaurant, interesting, restaurant, restaurant. Okay, so I want another one. I think this is Momi. Momi, I want you to unmute yourself. Thank you, ma'am. Yeah, always pleasure, Momi. So I want you to pronounce these things. Could you do that? Interesting. Restaurant. Yeah, the later one is exact thing. Thank you so much, Momi. This was exactly. So can you repeat this thing again? This one? Interesting. Interesting, exactly. So Momi, you did an excellent job. Thank you so much. Thank you, was ma'am. quite good pronunciation. So you are doing great. Like this is the first time I think you are getting those things, or might be the second or third, but you are doing great, and I am so much happy for you. So the next one I want, I think this is the Shumishta Roy. I want you to unmute yourself. Thank you, ma'am. Always Good pleasure. evening. Good evening. Interesting restaurant. Restaurant. This one, please. Can you repeat this one, please? Interesting Interesting restaurant. restaurant. Exactly. Thank you so much. And you did an Thank you, excellent ma'am. job too. Marvelous. Thank you so much. So I think you guys are clear. So up to this point, আমার কথা বুঝতে পারা গিয়েছে কিনা, বা in the meantime যেগুলো পড়িয়েছি এর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা একটু চ্যাট বক্সে দেখবো। Up to this point বোঝা যাচ্ছে কিনা? Yes, ma'am. Sabina, all right. Thank you. All right. Thanks for your quick response. Thank you so much. Swiftly you're responding. That is a good sign. All right, Tanya, thank you so much. So I'm going to give the next slide, showing the next slide. All right. So I want another volunteer.
আমরা সবাই অনেক কিছু ভুল করে থাকি, লাইক রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে অনেক কিছু বলে থাকি, কিন্তু যখন আমরা কথা বলার চেষ্টা করব একটু নেটিভ টাইপ চেষ্টা করব সাউন্ডস করার জন্য, তখন আসলে এই ভুলগুলো কারেকশনের দরকার পড়ে। সো আই ওয়ান্ট another one. And I'm seeing some of the hand raising. All right, so this Mitu Roy, I want you to unmute yourself. Mitu Roy. Thank you, ma'am. Always pleasure. So Mitu, can you pronounce these things? Yes, ma'am. America, Canada, Mhm. about. All right. So Mitu, thank you so much. So আমি এখন একটু কারেক্ট করে দিই মিতু। Will you mind? Would you mind if I correct this thing? Mitu, are you with us? All right. I think you cannot unmute yourself or something like that. So আমি একটু কারেক্ট করে দিচ্ছি জিনিসগুলো। ফার্স্ট ওয়ান, আমরা এটাকে বলে থাকি আমেরিকা। আমরা যখন বাংলা বলবো তখন আমেরিকাই বলবো, নো ওয়ারিজ অ্যাবাউট দ্যাট। কিন্তু যখন ইংরেজিতে কথা বলবো, দিস ওয়ান উইল বি আমেরিকা, আমেরিকা। এই যে ফার্স্ট যে এটা আছে, এটা একদম সাইলেন্ট চলে যাবে। আমেরিকা, আমেরিকা। See? America, America. The second one, just like this, এখানেও যে ফার্স্ট এটা আছে সেটাও সাইলেন্ট চলে যায়। About, about. I'm talking about myself. I want to talk about my friends. About. Not I want to talk about myself. About, no. We should silence this thing. About. America, America. Central America. North America. No, North America. No, we should avoid the America sound. We should use America. আরেকটা বলে দিই, ডিসিজ, কানাডা বলি। যদি বাংলায় লিখি আবারও বলছি, যদি বাংলায় ব্যবহার করি কানাডা, দ্যাটস ওকে। বাট যদি আমরা ইংলিশে কথা বলি, দেন উই শুড ইউজ ক্যানাডা, ক্যানাডা, ক্যানাডা। So I'm repeating these three words again. Canada, America, about. Canada, America, about. All right. আনমিউট করতে পারছি না মিতু। ওকে, নো ওয়ারিজ মিতু, আবার হয়তো আপনি আবার ফ্লো দিচ্ছি। সো HP we want to, so I want you to rename. So HP, I could not pronounce what is these things, or I could not guess that thing. All right, so I want to check the hand, raised hand. So Oishi, I want you to give, I want you to be the next person to talk. Oishi. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম Oishi. আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? Yes, yes, I can hear you. So Oishi, can you pronounce? Yeah, ma'am. All right, please. America, about. Canada. Canada, yeah, almost there. So Tanya, so I think Tanya or Oishi, so আরেকটু sound আরেকটু clear করার চেষ্টা করে আমার সাথে you can pronounce after me, okay? America, Okay. America, America. America, cat, America. yeah, it's better, much more better than bout, Bout. yeah, bout, Bout. yeah, লাস্টে কিন্তু T সাউন্ডটা ঠিক রাখতে হবে, bout. Bout. Yeah. Then this one, Canada. Canada. Yeah. Canada. Yeah. That is much more better. Thank you so much, Oishi. Thank you, ma'am. Tanya. Always pleasure. So the next one, I want Pallavi Rani Ray or Roy. Pallavi. Adab, ma'am. Yeah, Adab Pallavi. So, America, about Canada. yeah, that's much more better. Thank you so much, Pallavi. You Thank did you. exact thing. All right. All right. So I think you are getting those things. So আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি এই তিনটা। Canada, America, bout. Canada,
America, bout. Okay, so let's move to the next slide. All right. So এখানে দুইটা শব্দ লিখেছি, খুবই ইউজ হয় আমাদের লাইফে আর আমরা অনেক বেশি ভুল করে থাকি। তো ওকে, সো আমি এখন একটু ভলান্টিয়ার নিব, আমরা কি প্রনাউন্স করি একটু দেখব। রনি, আই ওয়ান্ট ইউ টু আনমিউট ইয়োরসেলফ। রনি। Okay, ma'am. It's Yeah. plumber, and the second one is pizza. অলরাইট, সো রনি, আমরা কিন্তু এখানে একটু ভুল করে থাকি, and I want you to stay with us. আমি একটু এক্সাক্ট ওয়েতে প্রনাউন্স করে দিই। এই Okay. যে এখানে এম আর বি আছে, মোস্ট অফ দ্য টাইমস এটা হচ্ছে একটা আমরা একটা ভুল করে থাকি, দুইটা যখন কনসোনেন্ট একসাথে থাকে একটা সাইলেন্ট চলে যায় মোস্ট অফ দ্য টাইমস। তো আমি একটু উচ্চারণ করে দিই, plumber, plumber, not plumber. That's not correct. It's plumber, plumber. এই বিটা সাইলেন্ট চলে যাবে, বি আর লাস্টে যে আর আছে আরটা সাইলেন্ট হয়ে যাবে। plumber, like I need a plumber right now. প্লাম্বার হচ্ছে যারা মিস্ত্রির কাজ করে, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ঠিক করে, তারপর হচ্ছে পানির লাইন ঠিক করে যারা, তাদেরকে বলা হয় প্লাম্বার। So we should not say plumber. No, that's not correct. This will be plumber. And this one, pizza. Pizza বলা যাবে না, pizza. Okay, Rani, so can you try? Well, the first one is plumber, and Plumber. the second one is pizza. Pizza. Yeah, that's excellent. Thank you so much, Rani. So I think You're you welcome. can get these things. বোঝা যাচ্ছে তো, right, Rani? Absolutely. But এই প্লাম্বারটা যে ম্যাম প্লাম্বার সারা বছর বলে আসছি তো, so Yes, yes. this is a innovation, I could say. Okay, First time okay. I've seen. ওকে, Thanks. বুঝতে পেরেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ রনি। সো এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি অনেক পাবেন, আপনি এবং আপনারা যারা আছেন সকলের উদ্দেশ্যে বলছি, দিস ইজ আ কমন অ্যাপ্লিকেশন। যখন দুইটা এম বি এর যখন থাকে, স্পেশালি একটা সাইলেন্ট চলে যায় মোস্ট অফ দ্য কেসেস। তো আমরা হয়তো নেক্সটে যখন এটার এক্স্যাক্টলি কোনো রুলস দিয়ে পড়বো, আই এম ট্রাইং টু গেট দ্য ওয়ার্ডস। তো আমি ওয়ার্ড গুলো জমা করতে পারলে কম্পাইল করার পরে আপনাদের রুলসটা একদম একটা রুলস করে দেখিয়ে দিব। সো দুইটা কনসোনেন্ট একসাথে থাকলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটা সাইলেন্ট হয়ে যায়। সো আমরা প্লাম্বার বলি যে আমাদের প্লাম্বার দরকার। সো দিস উইল বি প্লাম্বার এন্ড পিৎজা। অলরাইট, সো আই এম গোইং টু গিভ দ্য নেক্সট স্লাইড। অলরাইট, the next slide. Who want to pronounce? I want to volunteer again. So Kanchannath, I want you to unmute yourself. Kanchannath, please. Thank you, ma'am. Ma'am, first I want to tell something that pronunciation is the main thing for spoken English. And after your class, it's মানে আমি বলতে চাচ্ছি মানে অনেক কিছু শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, অনেকগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল হতো, ওগুলো এখন শুদ্ধ হচ্ছে। জানেন ম্যাম এটাকে ইংরেজিতে কিভাবে বলতে হবে একটু বললে ভালো হয়। ওকে, লাইক আপনি এই এক্সপ্রেশনটাকে কিভাবে ইংরেজিতে বলতে চাচ্ছেন সেটা বলবো। হ্যাঁ। Alright, so you can say from your class we are getting the wrong pronouncing in the right way, or we can pronounce the right things. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can pronounce the right word. Thing. Okay, right thing. words. Yeah. Okay. That is maintain. I always say it's pronounced that maintain. Maybe it's wrong. It's maybe maintain. Then the other is vegetable. All right. So Kanchanath, I want to say something. আপনি যেটা ভাবছেন ভুল সেটাই আসলে সঠিক. Okay. So this one, firstly, yeah, it's maintain. 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 Okay. Okay. Then the next one is vegetable. Not vegetable. Yeah, E is silent. There is E silent letter. Thank you, ma'am. Yeah. Maintain. Vegetable. 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 Okay, ma'am. Vegetable. Not table. No. Table. Vegetable. 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 Veg. Okay, ma'am. G. Veg. Table. 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 Thank you, ma'am. Okay. All right. Thank you so much, Kanchan. Thank you so much, Kanchanath apnake. So I want another one, like Mohammed Jewel. I want you to unmute yourself. Assalamu alaikum, ma'am.
ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রথমটা হচ্ছে মেইনটেইন এন্ড Mhm. সেকেন্ডটা হচ্ছে ভেজিটেবল। Vegetable. ভেজিটেবল, Table, yeah, this is much more better. And this one, maintain. মেইনটেইন, Maintain. মেইনটেইন, Tain. Tain. মেইনটেইন। And yeah, this is much more better. Okay, okay. Thank you so much, Will. ওয়েলকাম ম্যাম। Okay. So up to this point and this one আরেকটা রেখেছি এখানে। So এটাকে কি বলি আমরা? একটা সংখ্যা রেখেছি। I want another volunteer, please. I want another volunteer. Just 1 second. I just need to I think this one will be Mahbub Rashid Tonai. Tonai, can you unmute yourself? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hello, Tonai. How are you, ma'am? Yeah, I am doing great. How are you? I'm also fine. Good And to know. here is 20. All right. So Tonai, I want you to correct these things and as well as everyone. This is not 20. Mhm. Not 20. It's 20. 20. It's 20. 20. All 20. right. Okay. So can you get this? 20. 20. Yeah. So আমরা এত লেন্দি করে বলবো না 20, not those things. একটু quickly বলবো 20, 21, 22, 29. Okay, Tanoi? It's 20. I mean 20. 20. Yeah, 20. yeah. Yeah, the later Thank you. one. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Okay. So I want another one. That will be just 1 second. Jubel. I mean, listen, Jubel, I want you to unmute yourself. Ma'am, can you tell me? Sorry, I couldn't hear properly. Ma'am, Jubel, 20, 20. maintain, Maintain. 20, 20, yeah. This one? maintain, Hmm? vegetable, Vegetable. vegetable, vegetable. Yeah, yeah, this is much more better. Thank you so much. You're doing great. Thank you. All right. Okay. So I hope you guys are getting these things. Let's see. Okay. So our দুইটা রেখেছি। First one, আমি আবার volunteer একটু দেখবো, দুইজনকে volunteer হিসেবে নিব। Mumi, why don't you, okay, HP, you should raise your hand, and I don't know what the HP is meaning. Okay. So একজন volunteer নিব। Ronnie, you want to ask question? Ronnie, you should raise your hand so that I could get you easily. Sabina Yasmin, I want you again. Yes, Sabina Yasmin. Thank you, All ma'am. right. Yeah, always pleasure. So Sabina, can you pronounce these two things? Okay, ma'am. Entrepreneur, Okay. pronunciation. Okay. Okay. Thank you so much, Sabina. So I am going to give the exact thing. In the meantime, Yes, ma'am. I think I have forgot here to put the O-N-O-U-N. I should write. That was a typing mistake. I'm sorry about that. So আমি আবার এই দুটার একটু প্রনাউন্স করে দিই। এখন কিন্তু আমরা এই যে এন্টারপ্রেনিয়র বা উদ্যোক্তা যে কথাটা অনেক বেশি ব্যবহার করি, সবাই উদ্যোক্তা হতে চাই। তো এটার উচ্চারণটা আমরা most of the cases I have heard so many renowned person to pronounce these things in the wrong manner. আমি অনেক renowned person কেও দেখেছি জিনিসগুলো একটু ভুল করে থাকি, কারণ এটার বানানটার সাথে exact pronounce এর অনেক একটা ডিফারেন্স আছে। That's why I have put this thing here. তো একটু চেষ্টা করি, একটু মনোযোগ দিই। Entrepreneur, entrepreneur, not entrepreneur. No. Entrepreneur. Entrepreneur. So Sabina, are you getting it? Entrepreneur. Yeah, exactly. That's so sweet, Sabina. Entrepreneur. Yeah, thank you Thank so you, much, ma'am. Sabina. Yeah, exactly. Thank you.
So this one is entrepreneur. The next one, pronunciation. 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 Ciation. Pronunciation. Ciation. 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 Okay, ma'am. Okay. Thank you so much, Sabina. All right. So আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি, entrepreneur, pronunciation, entrepreneur, pronunciation. আমরা always বলি pronunciation এর নিয়ে কাজ করছি, and I am trying to get you these things in the right manner. So this one is entrepreneur, this one pronunciation. Pronunciation. So up to this point আমি একটু দেখতে চাচ্ছি আমার কথা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা, and in the meantime up to this point বোঝা গিয়েছে কিনা। চ্যাট বক্স একটু দেখবো। Yes, ma'am. Shruti, thank you so much. So, yeah. So I hope you guys are getting those things. So clear হয়েছি। অনেকগুলো রুলস এর সম্মেলনে আসলে আজকে যে ওয়ার্ড গুলো রেখেছি, কজ অনেক সময় আমাদের এই জিনিসগুলো দরকার পড়ে, রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন আমরা ব্যবহার করি। যখন বাংলা বলবো, রাইট, পারিভাষিক শব্দ আমরা বাংলার মতো উচ্চারণ করব, কিন্তু যখন আমরা ইংরেজিতে জিনিসগুলো ব্যবহার করব, দেন উই উইল ট্রাই টু মেইনটেইন দ্য এক্সাক্ট থিং। ওকে, সো কোয়েশ্চেন যেহেতু নেই, আই ওয়ান্ট টু মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড। আর যেগুলো বলেছি অফকোর্স বাসায় প্রনাউন্স করতে হবে, আদারওয়াইজ জিনিসগুলো ভুলে যাবো, বিকজ এগুলো খুবই সহজে ভুলে যাই আমরা। ইটস নর্মাল, বিকজ অনেকের জন্য হয়তো জিনিসগুলো নতুন লাগছে, অনেকের জন্য পুরাতনও লাগতে পারে। তো নতুন জিনিস যেহেতু, আই থিঙ্ক উই শুড প্র্যাকটিস মাচ মোর। অলরাইট, সো দ্যাট উইল বি দ্য ফিনিশিং অফ আওয়ার ফার্স্ট সেগমেন্ট। প্রনাউন্সিং নিয়ে এই পর্যন্তই কাজ করেছি আজকে। অনেকগুলো জিনিস দিয়েছি যেহেতু, এই জিনিসগুলো মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে। যদি ভুলে যাই, দ্য রেকর্ডেড ভার্সন ইজ হিয়ার, ইউ ক্যান জাস্ট চেক ইট। ওকে, so the second part we are going to deal with now, and আজকে হচ্ছে গ্রামার নিয়ে কাজ করব and vocabulary নিয়ে একটু কাজ করব। সো একটা জিনিস আমার খুবই ভালো লাগে যে একটা শব্দ দিয়ে আমরা যখন একটা শব্দকে অনেক ভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি। তো ইংরেজি শেখার জন্য আসলে ইংরেজিতে অনেকগুলো শব্দ আছে, একটা ভাষার অনেকগুলো শব্দ থাকে। উই নো নিড টু নো অল অফ দোজ ওয়ার্ডস। আমাদের সবগুলো শব্দ জানার দরকার নেই। আমাদের কথা পরিচালনা করতে বা হচ্ছে আমাদের একটা ছোটখাটো কোনো জিনিস লিখতে অল্প কিছু শব্দ জানাটাই আমাদের ফার্স্ট বেসিক ম্যান্ডেটরি, প্রথমে জানতে হবে। দেন যখন ভাষাকে এনরিচ করার চেষ্টা করব, ভাষায় একটু দক্ষতা চলে আসবে, আস্তে আস্তে নতুন ভোকাবুলারি শিখে সেগুলো অ্যাপ্লাই করার ট্রাই করব। ওকে, সো পরে একটা জিনিস রাখি। তো আজকে যে সিম্বলটা দেখিয়েছি, এই সিম্বলটা নিয়ে কাজ করব। ওকে, তো সিম্বলটা নিয়ে কি কাজ করব, প্রথমে একটু জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ দিস থিংস, আর এটা নিয়ে একটা সেন্টেন্স আমি একটু চ্যাট বক্সে দেখতে চাই। দিস ওয়ান, যে কোনো একটা সেন্টেন্স আমি দেখতে চাই যে এটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স আমরা বানাতে পারি কিনা। ওকে, দিস ওয়ান, I want you to make a sentence instantly. Okay, no need to be worried about the pronunciation or about the spelling. I want just some of the sentences. এই যে একটা লাইক চিহ্ন দিয়েছি, I like to read poems, Shakib. Okay, I like my mother, Tanya. Okay, I like your class always, Sabina. All right, I like you, Kaji Tasmina Sultana. Okay, then Mitura, I like you. Yeah, you're getting these things. Do you like to eat fruit? Okay, okay. I like to play. I like my motherland. All right, that's great to know. I like to listen, everyone. I like to listen, everyone, not listening music. Okay. Do you like my patient? All right. All right. I like the class. I like English. Okay. I like fish. So yeah, I get you. I get everyone. So আমরা সবাই কিন্তু লাইকটাকে একটা সেন্টেন্স বেসিস করে লিখেছি। সেটা হচ্ছে আমি পছন্দ করি অর্থে। তো লাইক জিনিসটাকে আমরা একটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে ব্যবহার করছি, সেটা হচ্ছে পছন্দ করা অর্থে। বাট দ্য মোস্ট অ্যামেজিং থিং ইজ লাইক কথাটা অনেক অনেক জায়গাতে ব্যবহার করতে পারি, নট জাস্ট লাইক আই লাইক দিস থিংস, নো। শুধু পছন্দ করা অর্থে ছাড়াও লাইকটা অনেক কিছুতে আমরা ব্যবহার করতে পারি। সো লেটস চেক দোজ থিংস। অলরাইট, সো একটু চেষ্টা করি, একটু দেখি। তো প্রথম আমি এখানে 5টা স্ট্রাকচার দিয়েছি, যে 5টা স্ট্রাকচারই আমরা লাইক ইউজ করে ব্যবহার করি। ঠিক আছে,
সো প্রথমটা চলে যাই অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যেটা ব্যবহার করি পছন্দ করা অর্থে, লাইক আই লাইক ইউ, আই লাইক হিম, আই লাইক মাই মাদার, আই লাইক মাই কান্ট্রি, হি লাইকস কোকা কোলা। তো এই যে লাইক কথাটা, এটার মানে হচ্ছে পছন্দ করা। আমি একটা জিনিস ভালোবাসি বা আমি একটা জিনিস পছন্দ করি, সেই এক্সপ্রেশনটা আমরা ইংরেজিতে হি লাইকস অর শি লাইকস, আই লাইক, উই ক্যান ইউজ দিস থিংস, ওকে। কিন্তু এটা ছাড়াও লাইককে আরো অনেক ভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো প্রথম যে উদাহরণটা দিয়েছি, সি লাইকের আরেকটা শব্দ ব্যবহার করতে পারি লাইককে, সেটা হচ্ছে একই রকম অর্থে, সেম টু সেম অর্থে। উদাহরণ দিই তাহলে বোঝা যাবে। লাইক এখানে দুজন মানুষ দেখিয়েছি, সাপোজ হি ইজ দ্য ফাদার এন্ড দিস ইজ দ্য সান। মনে করেন এটা বাবা আর তার ছেলে। আমরা অনেক সময় বলি না বাবার মতো ছেলে হয়েছে, ছেলেটা দেখতে তার বাবার মতো, বা তারা দুই বোন একদম একই রকম। এই যে একই রকম কথাটা, এটাকে কিন্তু আমরা লাইক দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারি। সেম টু সেম না বলে আমরা লাইক কথাটা ইউজ করতে পারি, ওকে। সো আস্তে ধীরে আবার বলছি, একই রকম বা সেম টু সেম, এই কথাটাকে আমরা লাইক দিয়ে চেঞ্জ করতে পারি, লাইক দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। উদাহরণটা একটু খেয়াল করি, ইউ আর লাইক ইয়োর ড্যাড, তুমি তোমার বাবার মতো একই রকম, আর তুমি তোমার বাবার মতো দেখতে একই রকম। আর লাইক না দিয়েও বলতে পারি ইউ আর লাইক ইয়োর ড্যাড, তুমি তোমার বাবার মতো, ওকে। সো লাইক দিয়ে যে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা গতানুগতিক ভাবে ব্যবহার করি, জাস্ট আই লাইক হিম, আই লাইক ইট, আমি এটা পছন্দ করি অর্থে, এটা না ব্যবহার করে লাইকের আরেকটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে একই রকম অর্থে, ইউ আর লাইক ইউর ড্যাড, তুমি তোমার বাবার মতো। আর লাইক না দিয়েও আমরা লাইক ব্যবহার করতে পারি, ইউ আর লাইক ইউর ড্যাড, আই এম লাইক মাই মম, আমি আমার মায়ের মতো, শি ইজ লাইক হার সিস্টার, সে তার বোনের মতো, ইউ আর লাইক মি, তুমি আমার মতো, ওকে। সো এই যে লাইক আর লাইক দিয়ে বলেছি, এটা কি বোঝা গিয়েছে কিনা? চ্যাট বক্স দেখবো এটা বোঝা গিয়েছে কিনা। He looks a lot like me. Yeah, that is great. Yeah. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay. Thanks for your quick response. That was sweet. Thank you so much. এত দ্রুত রেসপন্স করলে ভালো লাগে যে you guys are concentrating in the class. Okay. So আমরা কিন্তু লাইকের অলরেডি দুইটা এক্সপ্রেশন শিখে ফেলেছি। একটা আমরা গতানুগতিক ভাবে যেটা ব্যবহার করি, he likes or she likes, সে পছন্দ করার অর্থে। আরেকটা ব্যবহার শিখে ফেললাম, that is alike অর্থে, একই রকম দেখতে, same to same. We are just alike. We are alike or we are like him. He's like me. Okay. Then আরেকটা কিন্তু আমরা খুবই ব্যবহার করে থাকি, I was thinking that you can use this thing. আমরা যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন পোস্ট করি, সেই পোস্টের মধ্যে লাইক বাটন থাকে। সো এই যে এটাও কিন্তু একটা লাইকের এক্সপ্রেশন, এটাও কিন্তু একটা লাইকের এক্সাম্পল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফেসবুক হতে পারে, টুইটার হতে পারে, ওর ইনস্টাগ্রাম হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ, সেখানে কিন্তু লাইকের একটা অপশন থাকে, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অ্যাপ্লিকেশন, সেটাও কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন। তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে করে থাকি, লাইক মাই পোস্ট হ্যাজ 100 লাইকস, আমার পোস্টের 100টা লাইক আছে। তো এই লাইকের কোনো অর্থ নেই, এটা একদম পারিভাষিক শব্দ হয়ে গিয়েছে আমাদের সাথে। সো হিজ পোস্ট হ্যাজ 500 লাইকস, তার পোস্টের 500টা লাইক আছে। তো দিস ইজ অলসো এন এক্সপ্রেশন। সো এটা আমি বিশ্বাস করছি আপনারা সকলে এটা সহজে বুঝতে পারবেন। পরেরটাতে চলে যাই। পরের দুইটা একটু হয়তো অপরিচিত লাগতে পারে, কিন্তু আমরা অনেক ব্যবহার করে থাকি। লাইকের আরেকটা অর্থ হচ্ছে মতো অর্থে। সো একটু উদাহরণ দিই তাহলে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হবে। শি ইজ লাইক অ্যান অ্যামেজিং পারসন। আমরা যখন একটা জিনিস বর্ণনা করতে চাই বা একটা কাউকে বলতে চাই, যেমন আমি বলছি লাইক হোয়াটস এ কোকা কোলা অ্যামেজিং, কোকা কোলা খেতে খুবই ভালো লাগে। সো এই ধরনের এক্সপ্রেশন একটা কিছুর বর্ণনা করতে চাই যখন, তখন আমি ইন্টারমিডিয়েট এর লাইক জিনিসটাকে ইউজ করতে পারি, এই লাইক শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারি। তো এই যে একটু এক্সপ্রেশনটা একটু খেয়াল করে আস্তে ধীরে বলছি, শি ইজ অ্যান অ্যামেজিং পারসন, আমি এটা সহজেই বলতে পারতাম, কিন্তু সাপোজ শি ইজ অ্যান অ্যামেজিং পারসন, এই যে অ্যামেজিং পারসন, অ্যামেজিং কথাটা আমি ভুলে গিয়েছি। তো এই কথাটা ভুলে যাওয়ার ফলে আমি কি ব্যবহার করবো এখানে একটা চিন্তার ভাবনার মধ্যে পড়ে গিয়েছি। তখন এই যে একটা সাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমার কথার মধ্যে, একটা পজ হয়ে যাচ্ছে, বিরতি হয়ে যাচ্ছে, এই বিরতিটাকে রিপ্লেস করতে
আমি লাইক কথাটা ইউজ করতে পারি। So she is like an amazing person. She is like an amazing person. My mother is like the best mother in the world. Or my father is like a superhero. আমার বাবা একজন সুপার হিরোর মতো, সে একজন চমৎকার মানুষ। এই যে মাঝখানে হয়তো আমরা কোনো একটা শব্দ ভুলে যাচ্ছি, তো এই যে একটা পজ থাকে, এই পজ থাকে গ্যাপ করতে, এই গ্যাপটাকে যদি আমি এলিমিনেট করতে চাই, নাই করে দিতে চাই, তখন আমরা লাইক কথাটি ইউজ করতে পারি। তো এইটা কিন্তু একটা এক্সটেন্ডিং জিনিস। এটা আমি যখন একটা শব্দ বা একটা কথা বলতে চাচ্ছি, তখন আমাদের যে বিরতিগুলো থাকে, গ্যাপ গুলো থাকে, ওই গ্যাপ গুলোকে এলিমিনেট করতে বা নাই করে দিতে আমরা লাইক কথাটা ব্যবহার করতে পারি। যেমন একটু উদাহরণ দিই, সাপোজ আমি কারো সম্পর্কে বর্ণনা করছি, তখন আমি একটা কিছু বলতে ভুলে গেছি, লাইক জাস্ট একটা সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্স বলি, I was going to my friend's house but the road was এই যে একটা গ্যাপ দিচ্ছি, আমি আমার বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিলাম কিন্তু রাস্তাটা সাপোজ খুবই ভঙ্গুর, ঠিক আছে? এই যে ভঙ্গুর কথাটা, আমি এটার ইংরেজি এক্সপ্রেশন ভুলে গিয়েছি, তো আমি ইংরেজি ওয়ার্ডটা কিভাবে বলবো? আমি এখানে হয়তো চিন্তা করছি, এই যে একটা সময় বাই করে নিচ্ছি, তখন আমি এই লাইকটা ইউজ করতে পারি, লাইক দ্য রোড ইজ, এই যে একটা গ্যাপ, এই গ্যাপটা না দিয়ে বলতে পারি দ্য রোড ইজ লাইক সো ব্রোকেন। ওকে, দ্য রোড ইজ লাইক সো ব্রোকেন। দ্য রোড ইজ, এই যে একটা করে একটা গ্যাপ দিচ্ছি, এই গ্যাপটা না দিয়ে আমি বলতে পারি দ্য রোড ইজ লাইক সো ব্রোকেন। এই যে এই ধরনের একটা ফিলার জিনিস হিসেবে আমরা লাইকটাকে ইউজ করতে পারি। সো এই যে উদাহরণ যেটা দিয়েছি, শি ইজ কি বলবো আমি ভেবে পাচ্ছি না, ইন দ্য মিন টাইম আমি একটা ফিলার ফ্রেজ ইউজ করে দিয়েছি, or ফিলার ওয়ার্ড ইউজ করে দিয়েছি, দ্যাট ইজ শি ইজ লাইক অ্যান অ্যামেজিং পারসন। ওকে, সো এই লাইকের অ্যাপ্লিকেশনটা বোঝা গিয়েছে কিনা আমি একটু চ্যাট বক্সটা দেখি। You are like the sunshine which never stops spreading pleasure. Okay, Mahmudur Rahman, all right. Yes, ma'am, Ronnie. Okay, so বুঝতে পারা গিয়েছে। The next one হচ্ছে লাইকের আরেকটা সুন্দর এক্সপ্রেশন আর সুন্দর অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আমরা লাইকটাকে উক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। সাপোজ আমরা অনেক সময় কারো কথা যখন নিজে বর্ণনা করতে চাই, তখন আমি এই জিনিসটা ব্যবহার করব। সো রাতুল, সাপোজ রাতুল ইজ এ পারসন, আর সে একটা কথা বলেছে। সে কি বলেছে? আই কুড নট গো দেয়ার। রাতুলের উক্তিটা কি ছিল? আই কুড নট গো দেয়ার। সো যখন আমি নিজে এই কথাটা বলবো, তখন বলতে পারি, এখানে কিন্তু আমি বলতে পারতাম রাতুল said I could not go there. রাতুল বলেছে আমি সেখানে যেতে পারিনি, কিন্তু আমি এই কথাটা said কথাটা না বলে এখানে লাইক দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। রাতুল was like I could not go there. তো এই বাক্যটার অর্থ হচ্ছে রাতুল বলেছিল সে সেখানে যেতে পারে না। রাতুল was like I could not go there. So আরেকটা উদাহরণ যেমন দেই, my mother was like don't eat that rubbish. Or my mother was like don't cross your limit. So আমার মা বলেছে লিমিট ক্রস করো না। আমি এখানে বলতে পারতাম my mother said don't cross your limit, কিন্তু আমি এখানে বলতে পারি said কথাটাকে ইজিলি রিপ্লেস করতে পারি লাইক দিয়ে। My mother was like don't cross your limit. My mother was like don't shout at me. Okay, তো এই যে লাইক কথাটা আমরা সেইডের বিপরীতেও ব্যবহার করতে পারি, বিপরীত না, সেইডের পরিবর্তেও ব্যবহার করতে পারি। আর এটা হচ্ছে উক্তির অ্যাপ্লিকেশন। এই যে একটা কোটেশন মার্ক দিয়ে এখানে লিখতে হবে আর কি। এই যে একটা কোটেশন মার্ক দিয়েছি, কোটেশন মার্কের মাঝখানে যে উক্তিটা করছে সরাসরি উক্তিটা কোট করে দিচ্ছি, আর তার আগে ওয়াজ লাইক এই কথাটা ব্যবহার করছি। তো এই পর্যন্ত বোঝা গিয়েছে কিনা লাইকের 5টা অ্যাপ্লিকেশন? আপ টু দিস পয়েন্ট বোঝা গিয়েছে কিনা? She was like an amazing person, yeah. Okay. Krishna, okay. Sabina, yeah, you guys. Crystals, yeah, wow, that's great, Mahmudur Rahman. Yes, okay, okay, thank you so much. Thanks for your response. So up to this point, I think you guys are getting those things. So আজকে এই পর্যন্ত কি পড়েছি? এই পর্যন্ত পড়েছি আমরা লাইক দিয়ে 5টা অ্যাপ্লিকেশন পড়েছি, লাইকের 5টা অ্যাপ্লিকেশন। সো ইন দ্য মিন টাইম যদি আপনাদের কোনো কোয়েরিজ থাকে আমি একটু কোশ্চেন নিব।
যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হ্যান্ড রেজ করুন প্লিজ, তাহলে আমি প্রশ্নগুলো নিব। বুঝতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, or whatever you are willing to say. Okay, up to this point সবার সবকিছু ক্লিয়ার আছে? আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? Okay, so Shumishta Roy, I want you to unmute yourself. Shumishta Roy? Hello, ma'am. Yeah, please, Shumishta, please. ম্যাম আগে হাত তোলা ছিল যে এখন দিই নাই আচ্ছা তো। আচ্ছা, okay, no worries. Okay, so I thought you have raised your hand. Okay, no worries. No, ma'am. So okay, so একটু আমরা সবাই হ্যান্ড গুলো লোয়ার করে ফেলবো, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না। আরিফুল ইসলাম ভুইয়া, I want you to unmute yourself. ওকে ম্যাম, যে আমার প্রশ্ন হলো, আচ্ছা ম্যাম, যে একটু গ্রামাটিক্যাল আর কি, ডিডান্ট আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কোন জায়গায়? ওকে, আসলে পার্থক্য আছে, তো আজকে বলবো না, কজ ইউ নো অ্যাবাউট gerund and participle, right? You know about, but other participants don't know. তো আজকে একটু রিলেভেন্ট কোশ্চেন করি, এটা একটু অ্যাপ্লাইড বা একটু অ্যাডভান্সড এর ব্যাপারে হয়েছে, অনেকে হয়তো জিনিসটা বুঝতে পারে না, কারণ আমরা এখনো ভার্ব নিয়ে কাজ করিনি। আইএনজি কখন যোগ হবে, কোনটার ক্ষেত্রে, অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে নাকি অন্য কিছুর ক্ষেত্রে, তো এই জিনিসগুলো একটু অনেকের কাছে রিলেভেন্সি কম লাগতে পারে। তো অন্যদিন এটা কথা বলবো যখন আমরা ভার্ব নিয়ে কথা বলবো। এটা একদম ইজি একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, কিন্তু আজকে আমি আর এটা নিয়ে কথা বলবো না, ঠিক আছে? Okay, thank you, ma'am. Okay, no worries. Okay. So then Muhammad Marzan. Okay, আজকের ক্লাস নিয়ে কোনো ম্যাম, এই যে আপনার মানে কথাগুলো একটু বাংলায় কিছুটা বললে আর কি ভালো হতো, যে আপনার সব কথাগুলো বেশিরভাগই ইংলিশে আসে, তো অনেকগুলাই মানে বুঝতে একটু কষ্ট হয়। ও আচ্ছা, ওকে মারজান, আই এম সরি অ্যাবাউট দ্যাট। আমি আরেকটু চেষ্টা করব বাংলায়, বাট আমার যে মেইন মোটিভটা ছিল সেটা হচ্ছে আপনারা যেহেতু ইংরেজি শিখছেন, বাংলা আর ইংরেজি দুইটাই আমি একটু চেষ্টা করি বলার জন্য, কিন্তু আমি আরেকটু বাংলায় বলার চেষ্টা করব, বা যদি কোনো ইংরেজি বাক্য বলিও ওগুলোর সাথে সাথে বাংলায় আমি ট্রান্সলেট করে দেওয়ার চেষ্টা করব, বাংলায় আমি জিনিসটা একটু ট্রান্সলেট করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কমেন্ট, আই উইল ট্রাই টু ক্যাচ দিস থিং। অসংখ্য ধন্যবাদ মার্জান আপনাকে। So in the meantime, then okay, so I think there is no more question. So I think like এই যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে সেগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন। So পরের স্লাইডে চলে যাই, let's see what is there. হোমওয়ার্ক দিব একটা হোমওয়ার্ক দিব। হোমওয়ার্ক হচ্ছে, প্রথমটা হচ্ছে আমরা আজকে অনেকগুলো প্রোনাউন্সিং করেছি, ওগুলো বাসায় আপনারা হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিং লিখে লিখে কথাগুলো প্রোনাউন্স করবেন। এন্ড আরেকটা যেটা হচ্ছে, লাইক দিয়ে আমি 5টা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখিয়েছি, 5টা অ্যাপ্লিকেশন দেখিয়েছি। সো আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ টু মেক 5 সেন্টেন্সেস। আমি চাই আপনারা 5টা বাক্য বানান। এই যে লাইক দিয়ে 5টা বাক্য বানাবেন, বাক্য বানানোর পরে আমাদের যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপের মধ্যে একটা পোস্ট করে দিবেন, ছবি তুলে or স্ন্যাপ নিয়ে, অথবা সরাসরি ওখানেও টাইপ করে দিতে পারেন। and I want you guys just to do this as early as possible, like next সোমবার আমাদের ক্লাস আছে, সো রবিবারের মধ্যে যদি একটু পোস্ট করে দেন তাহলে আমি চেক করে ফেলতে পারি। ওকে, সো হোমওয়ার্ক সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু চ্যাট বক্সে দেখবো। 5টা লাইকের যে 5টা সেন্টেন্স বলেছি, ওই 5টা সেন্টেন্সের মতোই আমি চাই আপনারা একটু বাসায় একটু প্র্যাকটিস করেন, লাইকে আমরা 5 ভাবে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি। ওকে, তো চ্যাট বক্সটা একটু দেখে নিচ্ছি বুঝে গিয়েছে কিনা হোমওয়ার্ক। অলরাইট, হোমওয়ার্ক বুঝে গিয়েছি। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো পরের স্লাইডে চলে যাই। গত ক্লাসে অর্থাৎ মানডেতে, টুডে ইজ আর্লিয়ার, মানডেতে 2 দিন আগে মানডেতে আমরা যে বলেছিলাম যে আমি পরের ক্লাসে পরের সোমবার একটা জিনিস নিয়ে কাজ করব, স্পিকিং অর ইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি কথা বলার চেষ্টা করি সবাই মিলে। তো তখন বলেছিলাম, আপনাকে একটা টপিক দিয়েছিলাম যে সোমবারে কোন টপিকটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। তো টপিকটা আরেকটু রিভাইজ করে দিতে চাচ্ছি এখন। দিস ওয়াজ দ্য টপিক, রাইট? বলেছিলাম পরের ক্লাসে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো, ইন্ট্রোডাকশন আর স্পিকিং পার্টে। Describe a person you admire, অর্থাৎ আপনি প্রশংসা করেন এমন একজন ব্যক্তির বর্ণনা করুন।
ঠিক আছে, তো এখানে আমি 4টা কোশ্চেন দিয়েছিলাম। আমরা জানি WH কোশ্চেন দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স বা একটা টপিককে অনেক বড় করতে পারি। WH কোশ্চেন হচ্ছে হু, হোয়াট, হুইচ, ওয়েন, whom ইত্যাদি। তো এখানে আমি 4টা প্রশ্ন লিখেছি। Describe a person you admire. একজন পার্সন, একজন ব্যক্তি যাকে কিনা আপনি প্রশংসা করেন তার সম্পর্কে একটু বর্ণনা করুন। সো বর্ণনাটার ক্ষেত্রে কি কি 4টা বিষয় একটু মনে রাখতে হবে। আমি 4টা প্রশ্ন করেছি, পরের ক্লাসে আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাইবো। সো 4টা প্রশ্ন কি? হু ইজ দিস পার্সন? এই ব্যক্তিটা কে? হাউ ইউ নো দিস পার্সন? আপনি কিভাবে এই মানুষটাকে জানেন? হোয়াট হি অর শি ইজ লাইক? সে কি ধরনের? অ্যান্ড ওয়াই ইউ অ্যাডমায়ার হিম অর হার? আপনি কেন তাকে অ্যাডমায়ার করছেন? ঠিক আছে, তো এটা বোঝা গিয়েছে কিনা? পরের ক্লাসে যে স্পিকিং পার্ট আছে, স্পিকিং অর ইন্ট্রোডাকশন পার্ট, তখন আমি চাই আপনারা একজন ব্যক্তির বর্ণনা দেন যাকে কিনা আপনি অ্যাডমায়ার করেন। অ্যাডমায়ার মানে হচ্ছে প্রশংসা করা। তো এখানে আমরা উত্তরটাকে আমরা জাস্ট এক ওয়ার্ডেও জিনিসটার কথা বলতে পারি, এক ওয়ার্ড না, লাইক একটা সেন্টেন্সেও কথাটা বলতে পারি। কিন্তু আমরা জানি প্রত্যেকটা জিনিসকে একটু বড় করে দেখতে হবে, বড় করতে হবে, যেহেতু আমরা শিখছি শুরুর দিকে। তো বড় বড় করে শিখবো যাতে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন গুলো ক্লিয়ার হয়, যাতে আমাদের প্রয়োগগুলো পরিষ্কার হয়। তো পরের ক্লাসে কি নিয়ে কথা বলবো এটা বোঝা গিয়েছে। আমি একটু চ্যাট বক্সে দেখবো। ড্রপ করে গেছিলাম, বাট আমি এটা প্র্যাকটিস করেছি, শেয়ার করতে চাই। গুড টু নো, গুড টু নো। অলরাইট, জি বুঝতে পারা গিয়েছে। ওকে, বুঝতে পারা গিয়েছে যে দ্যাটস গুড। Okay, so I think you guys already are clear about this. Okay, so বিষয় নিয়ে কিছু বলতে পারি? সুরভি, ওকে ওকে, আই উইল গিভ ইউ দ্য ফ্লোর সুরভি। ওকে, সো এটা বুঝতে পারা গিয়েছে। লাস্টে আমি একটু উদাহরণ দিই, লাইক আমি কিভাবে করতে পারি একটা জিনিসের বর্ণনা। আমি জাস্ট একটা ডেমো হিসেবে দিয়েছি। দিস ইজ নট এ ওয়েল গার্নিশ থিং। এটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস এরকম বলবো না। তো আপনি চাইলে একটা সেন্টেন্স বা একটা টপিকে অনেক বড় করতে পারেন। যেমন, হু ইজ দিস পার্সন? হাউ ইউ নো দিস পার্সন? হোয়াট হি অর শি ইজ লাইক? ওয়াই ইউ অ্যাডমায়ার হিম অর হাউ? তো আমি একটু চেষ্টা করেছি জিনিসটা একটা ডেমনস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য, একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য। লাইক আমরা জানি ফিলিং ফ্রেজ আছে অনেকগুলো, যেগুলো দিয়ে আমরা একটা জিনিসকে বড় করতে পারি। লাইক অ্যাজ ফর টকিং অ্যাবাউট এ পার্সন, অ্যাজ ফর টকিং অ্যাবাউট, এই জিনিসটা একদম এক্সেস ইউজ করেছি। As for talking about a person I admire, I would like to mention my mother. She is my mom, so I hope you know how I know her. তো এখানে কিন্তু প্রথম 2টা কোয়েশ্চেনের আনসার চলে এসেছে। হু ইজ দিস পার্সন? সে আমার মা। অ্যান্ড হাউ ইউ নো দিস পার্সন? আমি কিভাবে এই মানুষটাকে জানি? যেহেতু সে আমার মা, আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা সকলেই বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে তাকে চিনি। দেন, হোয়াট হি অর শি ইজ লাইক? সে কেমন? So to tell something in a brief, that would be to tell something in a brief. এই পুরো কথাটাই আমি এক্সেস জিনিস হিসেবে ইউজ করেছি ইলাবোরেট করার জন্য। So then, she is like the most mesmerizing person I have ever known. আমি জেনেছি এমন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ মানুষ। She is a working mother. সে একজন কর্মজীবী মা, but she has always ensured about her children's health, attentions, everything. She works so hard, but looks after our family, our needs properly. Then, why you admire him or her? She is very generous towards poor and helps them whenever she could. I love her. I want to be like her very badly. আমি তার মতো হতে চাই। আমি খুব ভালোভাবেই তার মতো হতে চাই। তো আমি describe a person I admire, এই জিনিসটাকে 2 লাইনেও চাইলে describe করতে পারি, or just like these things। আমি যেভাবে একটু বড় করার চেষ্টা করেছি, আরো অনেক কিছু দেওয়া যায়। একটা স্লাইডে আনার জন্য আমি একটু কম লিখেছি এখানে। তো আরো অনেক কিছু করে আমরা একটা স্ট্রাকচারকে, একটা টপিককে বড় করতে পারি। বড় করার ক্ষেত্রে আরেকটু ট্রিকটা মনে করে দিই, WH কোশ্চেন যত বাড়াতে পারবো, ওই WH কোশ্চেনের আনসার গুলো দিলে একটা টপিক অনেক বড় হয়ে যাবে। তো যখন আমাদের সামনে কোনো টপিক থাকে যে describe a thing or describe something, তখন আমরা এইভাবে WH কোশ্চেনের প্রয়োগ করে জিনিসটা বড় করতে পারি।
সো আই থিঙ্ক এই পর্যন্তই। আমি জাস্ট একটা ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছিলাম, আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম। তো একটু রিক্যাপ করে দেই, উই আর অ্যাবাউট টু ফিনিশ আওয়ার ক্লাস। একটু রিক্যাপ করে দেই। আমরা প্রথমে প্রোনাউন্সিং নিয়ে কাজ করেছি, র্যান্ডম কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন দিয়েছি, সেখান থেকে শেখার চেষ্টা করেছি, ভুল থেকে শেখার চেষ্টা করেছি। দেন লাইক এর 5টা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, সেখানের একটা হোমওয়ার্ক আছে যেটা হচ্ছে লাইক দিয়ে 5টা সেন্টেন্স রবিবারের মধ্যে। আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু প্রোভাইড, রবিবারের মধ্যে আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি আপনাদের হোমওয়ার্ক গুলো সাবমিট করে দেওয়ার জন্য, যাতে সোমবারের আগে আমি ফিডব্যাকটা দিতে পারি। অ্যান্ড লাস্টলি, পরের ক্লাসে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো ইন্ট্রোডাকশন পার্টে, আমি আপনাদের ফ্লোর দিব কথা বলার জন্য। সো সেক্ষেত্রে একটু রিক্যাপ করে দিয়েছি জিনিসটা, ডেসক্রাইব আ পারসন ইউ অ্যাডমায়ার। তো বাসায় প্র্যাকটিস করবো এই জিনিসটা, আপনি লিখেও প্র্যাকটিস করতে পারেন অথবা আয়নার সামনেও বলে বলে প্র্যাকটিস করতে পারেন। ওকে, সো একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, একটু হ্যান্ড রেজ করলে আমি আপনাদের একটু ফ্লোরটা দিব কথা বলার জন্য। Okay, 3 persons are raising hand. So Shurubhi, I want you to unmute yourself. You are asking for this. Yes, Shurubhi. Yes, ma'am. আমি Yes. গত ক্লাসের নিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম ম্যাম, আমি কি Sure, বলতে sure, পারি? please. Yes, ওই যে আমি obviously. স্কিলস নিয়ে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি বলতে পারিনি। গত ক্লাসে একটু অমনস্ক থাকার জন্য হয়তোবা আমি ড্রপ করে গিয়েছিলাম, কিন্তু বিষয়টা Okay, আমি no প্র্যাকটিস worries. করেছি, পরে আমি সেটা শেয়ার করি। ঠিক আছে Okay, ম্যাম? good to know. Yeah, please, good to know. Okay. ম্যাম, আমি যে প্রেজেন্টেশনের মতো শুরু করব, যেভাবে ইন্ট্রোডাকশন পার্ট গুলো Yes, সেভাবে please. শুরু করব। Whatever you ঠিক like. আছে। Yeah, please. Okay. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Myself, Shurubhi Ali. I'm a student. I live in Munshiganj. My topic is about my skills. Okay. As for talking about skills, I would say skills are very fundamental for this competitive world. Skills are something I learn through experience and that I can apply to things I do. We all want to be a skilled person. Regarding to my skills, I am a good at SMM, SEO marketing, typing script, presentation, dancing, and for soft skills, I'm an energetic, integrity, creativity, problem solving, willingness to learn, and time-bound person who can do well as a team member. Developing skills is a continuous process, and I like to constantly increase my skills. I love to know myself into competitive